without me knowing. Actually, sometimes I even think that I steal from NHIF because you pay 500 shillings and one treatment alone in an hospital goes for over 1,000. And all my kids, like last week, another one was from school. I just took to hospital, treated. So me, I have benefited. I remember one occasion after just having treated my dad and having paid the NHIF. Now my mom was very sick and then I didn't have money and I didn't know that the same card could cover my mom. So I had to put her name there. So when I was told that that could cover her, I remember she was hospitalized close to 1 month and I paid nothing, close to 1 month, because she was in hospital for 2 weeks. She went home for 3 days. She went back to hospital for another 2 weeks. She came back and it was still covered by NHI. I'm going to even inform the area chief to try and advise the residents to register with NHI, because personally I've benefited and I know if everybody else benefits the way I have, then we will have a better place to live in terms of health. And to me, health is a basic need, just like education, food, clothing and housing. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa kwa maternity. Are you looking for trendy and classic collection with ladies, gents, and children at affordable prices? It's elegant, smart, flashy, looking gorgeous for every lady out there. Then Lollipop Boutique is the best place for you. Giving you the elegant look that brightens your day. For your juicy outfit, visit Lollipop Boutique along Moy Street, Nasima House, ground floor, opposite Family Bank in Bungoma Town. For more information, call us on 0721 41 4212. I want to take this opportunity to thank the Lotto Foundation for these donations. This is a place where shortage of water is a key, and also acquisition of sanitizers and soap has been a problem. Put this to good use. You have to remember ya kwamba ni shule, tuko wengi, kwa hivyo ukishatumia unafunga ile tap kama watakuwa wameweka tap pale, ili pia tusikue na wastage, tuweze kutumia kile ambacho tumepatiwa kwa njia ya heshima na njia ya maana. 25% ya kila mchezaji akicheza, 25% inaenda katika charity. Sasa leo part of hizi charity ndio hizi ambayo tunazunguka tukipeana kwa wale ambao wanahitaji usaidizi, na tunashukuru sana kwa kuweza kucheza Lotto, kwa sababu kama si nyinyi kucheza hatungeweza kupata ufadhili wa kufanya kitu kama hii. Sinataka kusima moto. Usime moto na mimi napika. Si mimi napika. Unapika? Ndio. Gasi yako inatoa moshi? Si gas, napikia kuni yetu ya kawaida. Kuni? Si ndio? Wewe si ulinua gas siku 2 tu ndio imepita. Ye iliisha. Na ile ulinua 1 week ago. Iliisha pia. Ile kupwa. Iliisha. Kwani unanyonya gas? Sinyonyi gas. Yenyewe inaisha. Nikileta inaisha. Nikileta inaisha. Na kuhu natumia gas gani? Si mimi naenda na nileta mtungi. Mtungi? Ni mtungi. Na si utumie power gas. Ati power gas. Eh. Hiyo gani hiyo?
Wewe simeni hizo kuni kwanza. Tumia mtungi wa gasi ya Powergas iliyo na kipimo cha haki na kiwango kamilifu kwa bei nafuu. Nunua gasi ya Powergas na hutataabika tena na mambo ya gasi na upishi nyumbani. Powergas, rafiki jikoni. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Maisha ni yako, ushafikiria kama unaweza kushika mita moja hivi? Acha nikwambia, nilikuwa natetemeka mpaka nilikuwa na sweat hivi. Mimi loto nilianza kucheza from 2016. What? Yeah. Gani hili kuna kufanya uendelee kuekelea na si watu wengine kumanche. Unajua mtu mwingine akimanche pia huko pia unakuwa na motivation. Hii mita moja unaipangia nini? Last year nilipoteza nguruwe kaa 3. Naona. So sasa hii tumeweka zingine 3. Okay. Okay. Unaamini hiyo biashara ya nguruwe sana? Iko na kitu? Iko na kanyamu. Iko hivi. Loto si ndoto. Loto ni real. Kweli? Na hiyo kachuani ulikuwa sijui tuende pale ushike kajaba. Ekelea loto. Utajua itakamu ikiwa big. Waambie. Changamka, cheza loto. Changamka, cheza loto. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and no one has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this
initiative and these measures, let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them. COVID-19 is no different, and we will overcome the pandemic. Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly. Warning is like it's either been spotted on. There is one. Yeah, like someone spotted one, or it's been spotted on like a radar. So there is a tornado. Yeah. So it being springtime here right now, all the birds are making their nests and having their chicks. And you guys know that the top corners of our shipping containers, we actually left those open in the hopes that birds would go and make their nests in there. And one has made their nest up in one of the corners of our container, and its chicks just hatched. World with broken toes from my missteps and tortured souls. I learned my way, breaking every bone. Now I see all these aches and make you grow. And every fall has a rose, every burn has a flame. From foolish to wise, we all bruise the same. Growing pains when the storm wind blows. I'm the weather vane. Now I made with what remains. A thick skin, knowing it's just growing pain. Finds the words to say. Oh. Chipped away, and all the ways I built from how I pray. And every laugh has a cry, every loss has a gain. From foolish to wise, we all bruise the same. Now I got these growing pains. When the storm wind blows, I'm the weather vane. Now I made with what remains. Thick skin, knowing it's just growing pain. I like my nature sound. I know this is new to anybody, but those are crows. Whatever! I like the way they sound. Call me crazy, but it makes sense. Oh, I'm
So now that we've poured the last of the concrete, we're just getting ready to build the next glulam beam. So we're gonna have a glulam beam over each row of those posts out there. But we're gonna be doing this one a little bit different, just so we don't run into the same problem that we did last time and it's too heavy and have to do all that again. Oop, gotta move. There. So how many layers are you gonna do? In the house this time I'm going to do 3 and then transport it outside and then finish the last 3. Last time we did 5 and then we're like, we should probably hold up on that last one because it's probably really heavy. And it proven to be much heavier than we expected. So yeah, let's try with 3 this time. Strong, Mama. No. Okay, pause. I need to move the camera. Okay. Oh my god. Now that the foundation is done, we are all ready to start getting those floor joists in there and start building this platform for our addition. Yeah, which is actually quite the task. It's much more difficult than you would imagine because, like, first of all, you have to account for like how you're even going to make this happen. Attach it to the container and do everything else. And then you also have dings and dents that you have to work around, and the concrete foundation that the containers are sitting on. So it's quite the task of trying to figure it out and make sure you get everything straight. Because the last thing you want is like to be laying your subfloor and noticing one side's going up a little higher. Right. Yeah, because obviously this wasn't in the original plan. So now trying to figure it all out as we go, you know, it's a little difficult. But if there's one thing I've learned from this entire experience is Spencer can do anything. No pressure. I know you're gonna figure it out. I know I'll figure it out. It's just how much can I cover up? No. When in doubt, trim it out. There we go. And something that I'm super excited about is for this living room, the plan is to keep this wall exposed. So you're going to be able to see that it's a container wall, and we'll just end up painting it whatever color we paint the rest of the inside of our home. And then also this is where the TV is going to hang, because this is obviously going to be the living room. So yeah, it's going to be a cool character wall, I guess you could say. So TV here, and then windows, trying to maximize the view on the other walls. Yeah, let's get to work. Well, we don't know what to say to end the video. We just said, let's get to work. Alright, so one little detail I wanted to point out is this corner. On that front porch, what I did was just I took some angle iron and the corner of the deck, I just ran a bolt, half-inch bolt through the hole and then through the angle iron.
and then bolted it down. So what I'm going to do is something similar, but this time around I'm going to use tube steel. I'm not going to actually put the tube steel in. I'm all out of angle iron or any flat steel, so I'm just going to cut this down, turn it into a flat piece of steel, and just weld in this hole, just fill this hole in, and then run my bolt through that. I'm tired of waiting, lost while I'm sitting. Lust for something unknown. Oh, you better leave it alone. And you know I'd rather get up and go. How long can I lie around waiting for it? Sometimes you gotta walk out the door. Well, Spencer has been able to get 2 floor joists in, and it's looking like it's about to pour. How many do you think you're going to be able to get done? All of them. All of them? We just got done showering, and all of a sudden our phones, the alarm started going off saying that there's a tornado warning. And yeah, I have never seen the sky look like this. It's okay. Wait, so what's a watch versus a warning? A watch is the potential for a tornado, like the conditions are right. Uh-huh. The warning is like it's either been spotted on. There is one. Yeah, like someone spotted one, or it's been spotted on like the radar. So there is a tornado. Yeah. We're just keeping the lights off just so we can make sure that if there is anything that we can see it. Lots of hail out here. Some larger than golf balls. The poor CRV probably got beat up. Holy moly. And this is like 20 minutes after the worst of it. So it's already melted quite a bit. It's melted a lot just in my hand. I've never seen hail that big. You can see it's starting to clear up now. You think we're good?
Check it out, guys. We have all of the floor joists installed for this room. Spencer just needs to cut all the edges here with the circular saw, and then what are we ready for? Put the board on the end, and then we can start subfloor. Whoop whoop! Got a way of keeping me up most nights. It's always worth the sleep I sacrifice. And love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Well, I don't know how you feel the air in your lungs. You could talk your way around the big old sun. But I keep hoping that the end won't come, honey. I could listen to you all day long. When the words run out along with our old age, I still hear you in many other ways. Of course, I have to wear my ripped crotch jeans in order to take a look down under. Okay. Can you do an Australian accent? No. Try. Hey, mate. That's good. Say, I've got thunder down under. Got thunder down under. No, say in the accent. I've got thunder down under. It ain't easy, but it's all worthwhile. I do it time again to see you smile. And when the words run out along with our old age, I still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. To the Falls View Resorts Magharibi at the slopes of Chetambe. It is a natural scenery of relaxation, leisure, pleasure, and a home of elegance and comforts. We offer delicious African cuisines and continental as well. All types of beverages, gazebos for private meetings and relaxation, swimming pool and children's playgrounds, executive and deluxe rooms and cottages, as well as natural gardens for hire, a massage parlor with barber and salon services. We have ample parking. The resort offers you a scenic view. Welcome to the Falls View Resorts Magharibi at the slopes of Chetambe. It is a natural scenery of relaxation, leisure, pleasure, and a home of elegance and comforts. We offer delicious African cuisines and continental as well. All types of beverages, gazebos for private meetings and relaxation, swimming pool and children's playgrounds, executive and deluxe rooms and cottages, as well as natural gardens for hire, a massage parlor with barber and salon services. We have ample parking. The resort offers you a scenic view of the Great Mabuyola Falls.
What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, afu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored, passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Sasa Radio, muziki safi. Sasa Radio, burudani tele. Na mtazamaji, ni jioni nyingine njema ambapo tunakutana tena kwa habari za magharibi jioni, nikitumai wewe na hali zako mahali popote ulipo umzima na buheri wa afya. Mtazamaji, leo ni siku ya Jumanne, siku ya biashara, ambapo tutakuwa tunaelezewa mengi tu zaidi kuhusiana na kilio cha wafanyabiashara wa samaki ambao wanapata samaki wao kutoka nchi jirani ya Uganda na hata ziwa Victoria. Mtazamaji, mbali na hayo kuna swali letu la siku ambapo hii leo nakuuliza, je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya corona vikizidi kuenea? Je, unadhani wahudumu wa afya wana haki kugoma huku virusi vya corona vikienea? Kumbuka ni kaunti 13 ambazo zimefungwa kutokana na kuenea kwa virusi hivyo. Mtazamaji, naitwa Nancy Chanji. Kumbuka taarifa hizi zinakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hivyo basi wewe weka pale jibu lako na mimi nitakuwa nasoma, na kumbuka pia tuko katika channel ya YouTube ambayo pia ni TV Magharibi. Like page yetu, weka jibu lako na mimi nitakuwa nasoma. Na moja kwa moja na kunjua jamvi hili na taarifa kutoka kaunti ya Busia, ambapo mahakama kuu mjini Busia imeanzisha mpango wa kuendeleza vikao vya kesi kupitia njia ya kiteknolojia mtandaoni kama njia mojawapo ya kuzingatia vigezo vya kuzuia kuenea kwa homa tandavu ya corona. Kwa mengi zaidi nampisha mwanahabari wetu wa kaunti ya Busia Seth Ngero akunjue jamvi hili na taarifa hiyo. Hakimu mkuu wa mahakama ya Busia Bilusi Ambasi amesema kuwa mpango huo unalenga kuunganisha gereza la Korinda na vituo 8 vya polisi katika kaunti hii ya Busia, huku washukiwa wakisomewa na kuhusishwa kwenye mashtaka yao bila ya wao kuwasilishwa mahakamani kibinafsi. Busia County became one of the hotspots that has been red zoned. It is encouraged that there is minimum movement and gathering of people.
We as Busia Court have come up with the digital hearing of cases and discouraged the remandees being brought to court. We do hearings through the platform called Teams, where we are able to link up with Busia Prison, with all the police stations. We cover about 8 police stations in Busia. Ambasi amehoji kuwa hatua hii itasaidia kupunguza mrundiko wa wananchi kotini na hivyo kuepusha hatari ya kusambazwa kwa homa tandavu ya corona. That instead of them bringing the suspects that they arrest from their stations, what we do again is take the pleas virtually. This is because we have a very small holding cell. And if all the police stations in this county were to bring the prisoners here, we'd have 1, a very high rate of congestion, 2, a very high rate of infection, because the cell is small and the numbers are many. Remember, we cover Malaba, Busia, Bumala, Port Victoria, Funyula, Sioport. Those are very many people if they are brought in one day. Hakimu huyo ameshauri kuwepo kwa njia mbadala za kusikiza kesi zinazohusisha makosa madogo ikiwemo kuachilia washukiwa kwa dhamana ili kuzuia msongamano mkubwa mahakamani. So for all members of the public who actually want to do their cases virtually, all you have to do is drop us an email and we can hear you virtually from where you are. Most of the minor offenses, we encourage that they are diverted by way of public service community, so that service CSO, so that they don't have to be taken to. Number 2, people are given cash bails or bond, so that they are able to, they don't have to go to the prisons to fill the numbers. It is only very serious cases where the bond has been discouraged by the probation officer or has been opposed by the ODPP. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha wanasheria katika kaunti hii ya Busia, Joseph Okumu, amesema kuwa ni sharti mfumo huo ufanywe kwa njia za umakinifu mkubwa, ikizingatiwa athari za kuyumba kwa mawimbi ya teknolojia wakati wa kuendeshwa kwa vikao hivyo vya kesi. Sababu tuko karibu na mpaka, kitu ya kwanza yenye tumekuwa nayo challenge ni kwamba network ya virtual hearings haina ile, it's not strong. Mara mingi unapata in the middle ya kesi kuendelea, either sauti inakuwa inaharibika au usikii the other side, ama inakatika, na interfere na ule uwezo wa mtu kufuata ama kujua haswa upande ule mwingine unatoa ushahidi gani, unasema nini, na interfere na ile haki. Platform haikupatii ile uwezo wa kujaribu kutoa kiwazi hizo loopholes, hizo weaknesses, ama cross examine mtu kwa documents kwa ile njia yenye sisi tumezoea. Kwa niaba ya habari za runinga Magharibi kutoka majengo ya mahakama kuu mjini Busia, jina langu ni Seth Ngero. Na mtazamaji, nikiachana taarifa hiyo kutoka kaunti ya Busia, moja kwa moja hadi katika taarifa yetu nyingine, ambapo siku chache tu baada ya serikali kutoa masharti ya kuzuia msambao wa virusi vya corona katika kaunti 13 zinazopatikana katika uliokuwa mkoa wa Nyanza na Magharibi, sasa wachuuzi wa mnada wa matunda eneo bunge la Likuyani, kaunti ya Kakamega, wamelalamikia hatua ya kufurushwa sokoni na maafisa wa polisi na wale wa kaunti, jambo ambalo liliwapelekea wengi wao kupoteza baadhi ya mifugo wao. Kwa mengi zaidi, nampisha mwanahabari wetu Monica Juma. Wakiongozwa na Anthony Mix ambaye ni naibu mwenyekiti wao, wafanyabiashara hao wameelezea kughadhabishwa kwao na namna maafisa wa polisi walivyowatimua sokoni na kuwasuta viongozi wanaoendeleza mikutano ya siasa nchini, huku kaunti 13 zikifungwa na serikali dhidi ya kuendesha shughuli za biashara huru. Anthony Mix Buyuni, mimi nikiwa mfanyabiashara hapa, nikiwa naibu wa mwenyekiti. Sisi siku kama hii ya leo hatujafurahia sana jinsi hao maafisa wamekuja kutuhandle hapa. Sababu tumewaomba ya kwamba watu waachie hata siku kama hii ya leo tuweze kufanya biashara, tumalize. Wamekuja hapa na kupiga madia kasi na kutufukuza. Ng'ombe za watu zimepotelea kwa mahindi huko. Kuna watu bado wako wanazunguka kwa mahindi huko wanatafuta ng'ombe zao. Kwa hivyo pia
kuna watu ambao hawezi kujua habari ya kwamba wamesema watu wasikuje kwa mnanda. Ingekuwa vizuri watuachie leo tumalize biashara yetu. Naitwa Ernest Musundi Waziri. Mimi ni mfanyabiashara kwa huu mnada wa matunda. Hapa ni Matunda sub location, sub county ya Lukuyani. Na sisi ni wafanyabiashara, tunauza makondo, ng'ombe, kuku na hata mbuzi tunauza. Lakini siku ya leo naona tumeingia kwa huu mnada, tunakutana na maaskari wanatukimbiza mbio. Wachuuzi hao wamesimulia kuwa wanautegemea mnada huo kibiashara ili kukimu mahitaji yao na hata kulipa karo za wanao, jambo ambalo wamesema kufungwa kwa soko hilo kutawaponza wengi kimapato. Jina naitwa Tony Kasa Luswetu kutoka Bungoma. Hii mnada tunategemea sana kwa kununua ng'ombe. Sasa tunaona kwamba wametufungia mnada. Watoto waka hapa wanaenda shule. Sijui tutafanya namna gani. Sasa sisi tunatoka Bungoma tunakuja tunategemea mnada. Tunaponunua ng'ombe tunapeleka huko Bungoma ndio tunauza. Huu ina soko ndio huwa tunategemea kila wakati, kila mara ndio inatulisha, ndio inatuvisha na ndio yenyewe inatusaidia kusomesha watoto. Watu wanakuja wanategemea hii soko. Hii soko imefungwa. Kuna mama wamechamusha chakula yao. Wamefanya biashara wakitegemea hii soko. Tunajua corona iko. Lakini afadhali tufanye biashara kidogo at least. Furushwa vyakula tuko navyo sasa, hata tunashindwa tutapeleka wapi, na tunauzanga watoto waende shuleni. Kwa hivyo tunaomba Waziri Magoha, na unasema watoto wataingia shule mwezi wa 8, sijui kama watoto wetu watasoma. Tunaomba serikali itusaidie sana upande huo, maana kama ni ukweli tungeambiwa kwamba tuvalie mask na tuzingatie sheria zote ili kazi iendelee. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie sana upande huo jinsi tutakavyofanya. Kwa kauli moja wameomba viongozi wa eneo hilo na hata gavana Wycliffe Oparanya kuingilia kati na kuwapa njia mbadala, huku wakitaka serikali ya kaunti hiyo kukamilisha ujenzi wa mnada huo kwani umekawia, ikizingatiwa kuwa huo ndio mnada wa pili kwa kutoa kodi katika kaunti ya Kakamega. Gavana wetu Oparanya, wewe wakati unatuma watu wako, sababu tunajua wewe ungeongea na OCBD, ungeambia watu wangu waje wamalize biashara leo, lakini wewe unaungana nao na kusema hata wangefunga jana. Kwa hivyo gavana wetu Oparanya, tunakuheshimu, wewe ni mtu unafanya maendeleo, tunashukuru. Tunaona sasa hii uwanja wanafanya renovation. Licha ya kuwa imekaa sana kwa muda mrefu hapa. Hii mnada ingekuwa sasa hii imeisha. Sasa hii ndio tunangangana hapa mamawe, tunakungana mamawe, na hii mnada ya matunda ndio namba 2 kwa revenue kwa Kakamega. Lakini wametuajiria sana. Sisi wengi wetu tukikuja magari tunawaacha huko. Tunafika huko magari imelingolewa side mirror. Kwa hivyo tunaomba governor utukumbuke watu wa Likuyani ya kwamba ujue huu mnada wa matunda uko na collection mingi sana kwa upande wa revenue. Lakini governor utukumbuke huku. Sisi ni watu tuko boundary ya mwisho. Na sasa hii unaona watu watahamia huko Wasingishu. Waanze kufanya biashara huko. Monica Juma, habari za Magharibi. Na kwingineko, waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahimiza wadau wa elimu kuhakikisha kuwa kuna ufadhili wa kutosha kupambana na madhara yaliyoletwa na janga la COVID-19. Magoha alisema haya katika mkutano wa kujadili ushirikiano wa kimataifa katika masuala ya elimu unaolenga kuchangisha shilingi dola bilioni 5. Fedha hizo zinanuiwa kuhakikisha watoto milioni 175 kutoka mataifa yenye mapato ya chini zaidi wanapokea ufadhili wa elimu. We believe that this campaign will help us to come up with resources to address the widespread disruptions to learning that have been caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic necessitated the closure of schools for more than 6 months in Kenya. The aim was to protect our children, teachers and their families from the threat of this virus. The social and economic ramifications of these school closures, which include lost learning time, a widening of education inequality, increased vulnerability to social and personal risks, including teenage pregnancy and substance abuse, economic uncertainties unrelated to the pandemic. Na magavana kutoka eneo la magharibi mwa nchi katika kaunti zilizoathirika na janga la corona wamezungumzia taswira ya maeneo yao. Magavana hao watatu, Wycliffe Oparanya, James Ongwae na Profesa Anyang' Nyong'o, wamehutubia wanahabari kutoka mjini Kisumu. Calling upon all members of the society to join the war through the system in whichever way possible in order to stop the spread of the virus. Support the frontline staff
and vulnerable members of society. We remind those who are sick and unwell should report immediately for treatment without wasting time, since the current beta strain of the virus leads to a more severe disease and is rapidly progressing in the families and community. Continue to wear a mask, wash hands, and keep distance. Reduce the crowding and being the risk spaces such as bars and social grouping. We have all agreed that we work together. That if there are patients that cannot be taken care of in Homa Bay, for instance, or in Kisii, or in Migori, or in Nyamira, and there is capacity in Kisii, I think hospitals is like water, you don't deny anybody. We have agreed that we work together as a region, and we are going to have further meetings like our chair has indicated, where all these issues will be brought out much more clearly. And we can set up some money aside to buy rapid test kits, but we need permission from the national government to do so. We are prepared as counties to do that, so that we can know much more accurately the extent of the spread of COVID-19 in our population. And then using a stratified random sample, we can even be more accurate. So from that stratified sample, we shall know the extent of the spread, and then we can also target the risk groups to test them specifically. So this is something that we are going to propose to the Ministry of Health, and if they are agreed, we three here representing the Lake Region Economic Bloc, our colleagues, we are prepared to move that way. Na kutokana na ongezeko la virusi vipya vya korona ambavyo vimepelekea kaunti 13 kufungwa katika maeneo ya Magharibi na Nyanza, sasa katibu wa kudumu wa masuala ya uhamiaji nchini Meja mstaafu Daktari Gordon Kihalangwa amewataka wananchi kuzingatia sheria zinazotolewa na Wizara ya Afya dhidi ya kuzuia msambao wa homa tandavu ya korona. Kihalangwa alisema haya katika ibada ya mazishi ya aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi katika maeneo ya Uasin Gishu na Kakamega, James Jumba Onzere. Chukua nafasi hii nikiwa mfanyakazi wa serikali niseme ya kwamba ni vizuri tujikinge. Ni kitu ambacho kinaitwa COVID, kwa sababu mimi naona hapa watu wengine wako na barakoa ambao zinakaa nusu mlingoti. Siku hiyo ndio ikikupata ndio utanang'ana kutafuta hii hewa. Mimi nakuomba serikali ikikueleza uvae barakoa, si ati juu ile kitu inafanya. Saa hii hospitali nyingi zimejaa watu wakiwa ni wagonjwa kwa hospitali. Mimi ningekuomba jaribu kujichunga. Na mnaweza kuona vile tumeketi hapo, kweli sio vile inatakiwa. Na ni vizuri tumalize vile masaa zile tumepeana ili turudi kwetu. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo niruhusu mimi niende katika mapumziko mafupi, lakini usisonge mbali. Nikirejea ni taarifa zaidi. Kumbuka leo ni siku ya Jumanne, siku ya biashara, ambapo wanahabari wetu kutoka kaunti ya Busia na kaunti ya Bungoma wametuandalia biashara kuhusiana na lalama za wafanyabiashara wa samaki, bila kusahau kuna spoti. Katika swali letu la siku hii leo, mpenzi mtazamaji, je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya korona vikizidi kuenea? Je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya korona vikizidi kuenea? Mtazamaji, taarifa zetu zinakujia moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Facebook ambao ni TV Magharibi. Weka pale jibu lako nami nitakuwa nasoma. Pia kumbuka kuna channel yetu ya YouTube ambao ni TV Magharibi. Like page yetu, weka ujumbe wako na mimi pia nitakuwa nasoma. Naenda katika mapumziko mafupi, nikirejea ni taarifa zaidi. Welcome to Afrimaika Hotel Kitale. We offer delicious African food, big, clean and self-contained rooms for accommodation and relaxation, conference halls for workshops and meetings. Customers,
feel at home while being served. We also have ample and secure parking for all our customers. For an evening out, we have a well-stocked bar for the fun lovers. Be sure to receive quality service from our friendly and well-trained staff. Afrimaika Hotel Kitale is located along Kitale Swam Road, just before Seed Dryers, on your way to Endebess. For more information, contact us on 0711 141072 or 0723 916989. 0711 141072 or 0723 916989. Afrimaika Hotel Kitale. We take your pleasure seriously. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea, sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. Changamka leo, changamka cheza loto. Leo ni leo, changamka cheza mita moja. Mita. Maishani yako ushafikiria kama unaweza kushika mita moja hivi? Acha nikwambia, nilikuwa natetemeka mpaka nilikuwa na sweat hivi. Mimi loto nilianza kucheza from 2016. What? Yeah. Tugani nini kuna kufanya uendelee kuekelea na si watu wengine kumanche. Unajua mtu mwingine akimanche pia huko pia unakuwa na motivation. Hii mita moja unaipangia nini? Last year nilipoteza nguruwe kaa 3. Naona. So sasa hii tumeweka zingine 3. Okay. Okay. Unaamini hiyo biashara ya nguruwe sana? Iko na kitu? Iko na kanyamu. Iko hivi. Loto si ndoto. Loto ni real. Kweli? Na hiyo kachuani ilikuwa sijui tuende pale ushike kajaba. Ekelea loto. Utajua itakamukiwa big. Waambie. Changamka cheza loto. Changamka cheza loto. Karibu tena mtazamaji, habari zetu zinaendelea. Taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni TV Magharibi, na pia katika ukurasa wetu wa YouTube ambao ni TV Magharibi. Kurasa zote mtazamaji, like, weka comment zako, na bila shaka mimi nitakuwa nasoma taarifa zetu zikiendelea. Na nikumbushe tu swali letu la siku hii leo mpenzi mtazamaji, je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya corona vikizidi kuenea? Je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya corona vikizidi kuenea? Mtazamaji, weka majibu yako katika kurasa zetu za Facebook ama YouTube page yetu. Nikiachana na hayo, moja kwa moja katika habari yetu ambayo inatufungulia awamu yetu ya pili ya habari za Magharibi jioni, ambapo wakazi na wafanyabiashara wa soko la Seregea mtawalia katika eneo bunge la Likuyani, kaunti ya Kakamega, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kakamega Elsie Mohanda kuzindua rasmi mnara wa taa sokoni humo. Kwa mengi zaidi nampisha mwanahabari wetu Claire Nyako. Akizungumza katika uzinduzi huo, Muhanda amehoji kuwa taa hiyo itawasaidia wafanyabiashara kufanya biashara zao pasi na kuwa na hofu yoyote, kando na kuimarisha usalama wa wakazi wa eneo hilo.
kwa maana hii taa hatuwezi kungojea mambo ya COVID ndio tufungue. Watu wa Seregea kusema asante, mlinipigia kura kama yote, na ndio nimeona ya kwamba shukurani yenye naweza kupatia watu wa Seregea ni kuwapatia hii high mask. Nilienda huko Nairobi kwa ofisi ya REA nikawaomba, wakanipatia. Tukiangalia hii taa, sisi tunasema ni asante sana, na vile mnaona imeumbwa, mjue ya kwamba hakuna lightning itashika mtu hapa. Afisa kutoka idara ya kawi nchini Ronald Rotich alimpa kongole Muhanda kwa ufadhili wa mnara huo na kuelezea kuwa taa hiyo itamulika umbali wa mita 6 na hivyo kuwafaidi wakazi wa eneo hilo. Kwa majina naitwa Ronald Rotich, natoka Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. In short, stima mashinani. Mnaiona stima huko? Muona mama ameenda huko rural akajitetea. Akasema hata Seregea ni rural. Inahitaji mwangaza. Ndio sasa amefikisha taa. Nafikiri leo kutakuwa na mwangaza hii area yote mzima. Radius ya 600 meters, 600 meters, 600. Hata mahindi itakuwa palilia itakuwa ni rahisi. Hata unaweza palilia usiku. So nyinyi watu wa Seregea mmefatika. Kwa Kenya mzima, any women rep number 1. Aidha, wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo hawakuficha furaha yao, wengi wao wakisema taa hiyo itakuwa yenye msaada mkubwa hasa wanapojishughulisha na biashara zao sokoni humo. Sisi kama wana bodaboda tumefurahi sana kwa mama kutuletea taa. Kama sio kafi tungekuwa tunachapa kazi hadi malate hours. Sasa baada ya kafi itabidi tuingie kidogo. Kwanza kwa majina mimi naitwa David Huro, nikiwa mwakilishi wa PWD, lakini pia nikiwa mfanyabiashara kwa senda hii yetu ya Seregea. Sisi kama wafanyabiashara tumeshukuru kwa kutuletea hii taa hapa, sababu tumekuwa tukifunga kazi zetu mapema, lakini kuanzia leo nafikiri kazi zetu kama sio curfew, nafikiri tutafika saa 4 na tutaweza kupata mapato yetu ya kila siku. Biashara, tunashukuru sana kwa hii mradi ambao umetuletea. Tunashukuru sana. Nasema uendelee kuwa na huo moyo, tuletee mwanga. Tumefurahia sasa, hatutatembea katika giza. Tutatembea katika mwanga. Sasa hivi tuko kama city. Si ndio mama? Ndio mama wameng'ara pale. Maji ulipeana maji iko Kilimani. Seregea umetupa taa. Nikiarifia runinga ya Magharibi, jina langu ni Claire Nyako. Na shughuli za matibabu katika hospitali ya Webuye kaunti ya Bungoma zimelemazwa, huku wahudumu wa afya wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa miezi miwili. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Belinda Wanyangu. Kulingana na katibu wa chama cha kutetea maslahi ya wauguzi kaunti ya Bungoma Kennedy Wambuchi ni kuwa kwa miezi miwili sasa hawajapokea mishahara yao na lalama zao hazijatiliwa maanani na Wizara ya Afya na hata Gavana Wycliffe Wangamati. Kwa employer wetu ya kwamba sisi hatuna furaha, sisi tuko na huzuni ya kwamba hamjaweza kutupea pesa zetu za mwezi uliopita na mwezi huu wa 6. Na sababu ya ninyi kutupea pesa zetu, yani mishahara, haijawekwa wazi na hatujui ni sababu gani. So hatuna njia ingine ya kuomba ila kutishia kuwa na mgomo ambao unaweza anza siku ya Alhamisi. Aidha, wamehoji kuwa hawana fedha za usafiri na kuipa serikali ya kaunti makataa ya siku 3 kuwalipa, la sivyo hawatarudi kazini. Na kama hatutapewa mishahara yetu, basi itakuwa ni jambo gumu sana, lakini la kufanyika, ya kwamba tutaweka tools zetu za kufanya kazi chini ili tuendelee na mgomo mpaka wakati ambao tutalipwa. Manake ni kinyume cha sheria kwa mfanyakazi kufanya kazi na asilipwe mishahara yake. Kwa wagonjwa wetu ni jambo la kuhuzunisha, lakini hatuna njia nyingine, manake sisi ni binadamu, tunatumia chakula na maji, na hii chakula na maji hatupewi kama mana, tunanunua na pesa. Na kama mwajiri wetu ameshindwa kutupea pesa, tutafanya namna gani? Tutatumia njia yote iliyo katiba
ili ya kwamba tutapewa mshahara. Wagonjwa waliofika kupata matibabu pamoja na wakazi wametoa wito kwa serikali kujukumika. Tumekuja kwa matibabu, nimeleta mgonjwa ambaye ni nyanya yangu, lakini vile tumefika hapa nimepata ya kwamba ati madaktari wamekoma. Sasa sisi tunashindwa ni nini inaendelea. Na sisi mara mingi tunategemea hii hospitali ya Webuye kwa matibabu. Sasa kama kuna shida, sisi tunaomba serikali yetu wasuluhishe haya mambo, kwa sababu kando na mimi vile nimekuja hivi, kuna watu wengi wanaumia na watu wengi wanahisi machungu na wanaumia. Hasa kwa hii enzi ya COVID, hatuwezi kujua ni nini inaendelea. Sasa serikali yetu tunaomba, huu ndio wakati tungeweka mambo ya matibabu ikuwe ya muhimu kuliko sasa madaktari wako kwa mgomo. Tutaenda wapi? Tutakimbia wapi? Nikiarifia runinga ya Magharibi, jina langu ni Belinda Wanyangu. Na wakazi wa mji wa Kitale wamelalamikia ujenzi wa barabara kuu inayotoka eneo hilo kuelekea Suam nchini Uganda, wakidai kuwa umecheleweshwa sana, na kama wakazi wanahofia kwamba huenda ujenzi huo sasa ukaathirika zaidi kutokana na mvua inayoendelea kushuhudiwa. Karibu miezi miwili mitatu kumekuwa na kiangazi ambayo tulikuwa nafikiria kandarasi hii itachukua nafasi mzuri kukamilika. Na hata wakati tulikuwa tunasindua sehemu hii ya town, tulikubaliana ya kwamba atakamilisha hiyo kazi kwa muda mfupi sana. Afanye kazi nzuri na pia kuweza kujua ya kwamba anafanya sehemu ambazo ni sehemu za shughuli mingi za biashara. Tuharibia kazi naye imerudi chini. Njia ndio hii inacheleweshwa. Wateja wanaumia kwa mashimo venye wameweka hivyo wanaumia. Sasa naomba serikali iweze kusaidia sisi kama wana bodaboda Trans Nzoia County, watuharakishie njia so that hata pia sisi kiuchumi tukue tunafanya. Imetuathiri kikazi kwa sababu watu wenye walikuwa wanashukia museum saa hii wanapita huko juu, hawapiti hapa. Mapato yenye tulikuwa tunapata saa hii hatupati vile. Madereva katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Malaba wamelazimika kusalia kwenye foleni kwa muda mrefu kufuatia zoezi linaloendeshwa na Wizara ya Afya kuwachunguza kuhakikisha hawajaambukizwa homa tandavu ya korona. Hii jamu inasababisha ati ni corona, sijui watu wapime juu ya certificate bado inachelewa. Sasa kama mimi nimekaa hapa tu tangu asubuhi, nimefika hapa saa 1. Gari hazijasonga hata dakika moja. Mahali nilisimama saa 1 ndio niko mpaka sasa hivi. Mnachanganywa nyinyi wote wenye wako na COVID na wenye hawana. Kwa hivyo kama wangekuwa wanakuja wanatoa wenye wako na COVID wanaenda. Wenye hawana wanabaki kwa laini. Sasa hili inatuletea shida. Wenye hawana wako kwa laini, wenye wako nayo wako kwa laini. Tuko katika hatarini kwa sababu hao watu wakishauzia hao watu vitu hapa kama chakula, wanakuja pia tena tunakaa nao pale pamoja. Sasa hiyo tunaona hizi trailer wangeziwachilia kule chini zipite, sisi hatungekuwa affected. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo niruhusu mie tena niende katika mapumziko mafupi, lakini usisonge mbali. Nikirejea tutakuwa tunapata taarifa zetu za biashara bila kusahau spoti. Mtazamaji, hapo awali nimekuuliza swali letu la siku na nimekuelezea kuwa taarifa zetu zinakuja moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Facebook na hata kurasa wetu wa YouTube, ambapo yote unatumia jina TV Magharibi na bila shaka utakuwa unapata taarifa zetu. Swali letu lenyewe ni je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya korona vikizidi kuenea? Je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya korona vikizidi kuenea? Mie nazama ila kwa kiduchu, lakini nikirejea ni mengi zaidi. What about
Habari njema kutoka NHIF. Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Jonas, vipi bana? Nasikia ulishinda jackpot kwa player bets. I won jackpot of 150,000 shillings. The jackpot that I've won today, I'm going to get the 5 million, which is still waiting for me. I'm happy about player bet, and I'm happy that I only played with 25 shillings to get 150,000 shillings. In fact, it was the only bullet I had in my magazine. I just want to encourage those who just registered with the player bet to continue betting, tujaribu watakuja wapate kama mimi. Player bet, cheza kama player. To register, send SASA to 29663, then go to playerbet.co.ke or dial *474#. Playerbet, cheza kama player. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been authorized by This Western Vibration is reggae vibes coming along from Kakamega Records. Hii ni beat ya Okoth Vicky. Come and record with us at our high-quality studio. The studio is set up to bring you professional sound quality, a great atmosphere, and a friendly production team with years of experience in creating industry-standard recording. Kakamega Records also does shoot music videos, wedding videos and events, radio and TV advertisements, and documentaries. We are located in Hayega, Kakamega County. This is Kakamega Records. Okoth Vicky. Kakamega Records. Na mtazamaji, karibu tena na moja kwa moja katika kitengo chetu cha biashara hii leo, ambapo moja kwa moja na kunjua kitengo hicho na taarifa kutoka kaunti ya Busia, ambapo wafanyabiashara wa samaki mjini Busia wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa kama athari ya hatua ya serikali ya Uganda kufunga shughuli za usafiri kupitia mpaka wa Kenya na taifa hilo kama njia ya kukabili maenezi ya homa hatari ya corona. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Busia Seth Ngero na tathmini kamili ya taarifa hiyo. Hapa ni katika eneo la Forodhani mpakani Busia, ambapo kunaonekana kusalia bila shughuli muhimu za usafiri. Hatua inayoonekana kuleta athari mbaya kwa sekta ya kibiashara hapa mpakani Busia, wa hivi punde kuathirika wakiwa hao wafanyabiashara wa samaki. Hapa wanaonekana kupakia samaki zao, labda wakiwa na matumaini ya hali kurejelea kawaida, ili waweze kusafirisha mizigo yao kuelekea katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan na taifa la Rwanda. Mpaka ulifungwa, ugonjwa wa COVID huu umetuaffect sana. Lakini ndani ya mioyo yao wanayo hadithi ya machungu, wakisimulia mamilioni ya pesa zilizokwama katika mataifa haya baada ya kufungwa kwa mpaka wa Kenya na taifa la Uganda kigafla, ikizingatiwa madeni ya mikopo yanayowaandama.
pesa zetu tumezitumia, tunatumia wenzetu ndio watuletee kazi. Wakati COVID iliingia mpaka ukafungwa, wenzetu wakapata nafasi ya kutoroka na pesa zetu. Tukakopesha malon, tena tukaanza kazi. Tena juzi hivi tena wamefunga mpaka tena pesa zimepotea. Tumejazwa na madeni katika hili soko. Haswa mimi wananidai karibu milioni 3-4. Na hakuna vile nitafanya, niko Kenya, wananidai, sina vile nilipe loan, hata sijui vitu zangu. Loan ya kwanza walibeba vitu zote kwa nyumba na kila kitu, nilikuwa kwa nyumba yangu yenye nimejenga. Ni kauli inayoshikiliwa na mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara katika kaunti hii ya Busia, Francis Akech, anayesema kuwa wafanyabiashara hawa wamelazimika sasa kutumia njia za kimtandao kuuza bidhaa zao. Tunafanya kazi online na mambo za online. Kuna watu wengine wakora. Ukimpigia simu akwambia ukweli. Pesa yetu imekwama Kongo, Uganda, Rwanda. Pesa yenye imekwama, wakati ile pesa yenye ilikuwa ya kwanza ilikuwa karibu milioni 30 na kitu. Hivyo sasa pia. So tunadai karibu milioni 60 na kitu. Naibu mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara katika kaunti hii ya Busia, Saif Yusuf, anasema athari hii ni mbaya mno na kuna haja ya serikali kuingilia kati na kufutilia mbali madeni ya mikopo wanayodaiwa wafanyabiashara hawa ili kusawazisha hali. Tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, kama ni kuwaive zile pengine loans zenye wamama wamefanya, ama wareschedule hizo loans ili wamama wapate nafuu kidogo. Wakina mama wameadhirika, pesa zao zimeenda, zingine zimekwama huko za loans vile mmesikia wakisema. Na sisi kama management tumeajiri hii ni industry kubwa ya Busia, ambayo ni industry ambayo tunapata samaki kutoka Lake Turkana. Hiyo ndio main source yetu. Tumeajiri watu mpaka kutoka Lake Turkana. Kwa niaba ya habari za runinga ya Magharibi kutoka hapa mpakani Busia, jina langu ni Seth Ngero. Na mtazamaji, nikisalia katika muktadha huo mimi narejea katika kaunti ya Bungoma, ambapo wafanyabiashara wa samaki katika soko ya manispaa ya Bungoma maarufu soko kubwa wanakadiria hasara kutokana na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Judith Juma. Wafanyabiashara wa samaki soko kubwa Bungoma Municipal wanakadiria hasara kutokana na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Hapa ni eneo la soko kubwa Bungoma Municipal ambapo kunaonekana kusalia bila shughuli muhimu ya wanunuzi wa samaki. Kafyu inaonekana kuleta athari mbaya kwa sekta ya biashara hapa Bungoma, wa hivi punde kuathirika wakiwa hawa wafanyabiashara wa samaki. Tukiamka asubuhi tukienda kutafuta samaki, tunarudi kama saa 6. Tukifika saa 6 tunaanza kutengeneza samaki, tukitengeneza samaki kufikia saa 7 hapo tunaanza kusichoma, tunauza kidogo, kufika saa 11, saa 12 kafyu inaanza. Sasa tunaathirika sana. Tunaomba serikali ituongezee masaa kama saa 2 hapo ndio tukue tunafunga biashara yetu. Kwa sababu saa 12 ndio watu wanatoka sokoni, wanatoka kazini wanakuja kutunulia samaki. Sasa biashara yetu imeathirika sana. Wafanyabiashara hao wanaonekana kurekodi hasara kwani wako na hofu ya kuendeleza biashara zao, na pia wanakadiria uhaba wa maji katika soko hilo. Kutokana na hali hii, huenda mazingira hayo duni katika sekta hiyo ikaendelea kuathiri biashara zao. Wetu inafaa aangalie Gavana Wycliffe Wangamati, inafaa angalie kama mkubwa wa kaunti ya Bungoma atusaidie. Maisha yamekuwa magumu, hata arekebishe masaa. Hata aseme tu ya kwamba tutoke masaa 3 hapa atakuwa ametusaidia. Juu samaki inaweza ingia saa 6. Saa 6 ndio inafaa uanze kutengeneza, masaa 10 ndio tunaanza kuuza. Kufika hiyo masaa 10 naanza kuuza, saa 12 ni kafyu. Mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko hilo Victor Wabwire amesema kuna haja serikali kuingilia kati angalau waongeze muda wa wafanyabiashara hao, kwani wanaendelea kuathirika ili hali wako na majukumu ya kukidhi. Katika sekta ya samaki, ukiangalia hawa mama, samaki natoka Seaport, na Seaport ukiangalia magari inachelewa njiani, samaki ikifika hapa itakuwa imechelewa, na wakati wanapoanza kazi wanaanza kama umechelewa,
na masaa ya kafyu nayo ndiyo hiyo, sababu saa hii serikali imesema kafyu inaanza saa 1 kamili, na hawa mama wengi wao wana wanafunzi katika vyule mbalimbali, na mimi naona kuna challenge kubwa sana. Samaki zao nyingi zinaoza na wanatupa. Kwa hivyo naomba serikali kwa heshima kwamba wawaruhusu waende masaa mpaka saa 2:30 hapo, ili wafanye biashara yao katika ile nafasi mzuri. Judith Juma, habari za biashara, runinga ya Magharibi. Na asante sana Judith Juma na mwanahabari mwenza ambaye anatokea maeneo ya Busia, Seth Ngero, kutuweka sawa kuhusiana na taarifa hiyo, ambapo wanabiashara wa samaki wanasumbukana. Mtazamaji, niruhusu tena niende katika mapumziko, nikirejea tutakuwa tunapata spoti, kisha baadaye nitakuwa nasoma jumbe zenyu. I want to take this opportunity to thank the Lotro Foundation for these donations. This is a place where shortage of water is a key, and also acquisition of sanitizers and soap has been a problem. Put this to good use. You have to remember ya kwamba ni shule, tuko wengi, kwa hivyo ukishatumia unafunga ile tap kama watakuwa wameweka tap pale, ili pia tusikue na wastage, tuweze kutumia kile ambacho tumepatiwa kwa njia ya heshima na njia ya maana. 25% ya kila mchezaji akicheza, 25% inaenda katika charity. Sasa leo part of hizi charity ndio hizi ambayo tunazunguka tukipeana kwa wale ambao wanahitaji usaidizi, na tunashukuru sana kwa kuweza kucheza Loto, kwa sababu kama si nyinyi kucheza hatungeweza kupata ufadhili wa kufanya kitu kama hii. Bila shaka sasa navuta kadi yako, unajulikana kama Bernard Wafula, unasema zako ziende kwa Jone Wanyama, bila kumsahau hapa hivi jamaa anajulikana kama Manikema, mkumbuka bila kumsahau Gertrude Ayuma, unasema ya kwamba endelea kukamatia ndani ya Sasa Radio, maana hapo ndio nyumbani. Kwenye kipindi cha salamu za sasa kuni awamu ya kwanza, tukumbuka ni Sasa Express, msikilizaji wangu, mambo ni moto, na nakwambia hapa ndio nyumbani ambapo tunaweka sawa vitu na tunakatika, tunakula ngoma kwa vijana wa jana, vijana wa juzi, hapa zilizopendwa, zilizovuma, na kuambia zote na kupakulia. Peter Mukabe the head boy ndani ya Sasa Radio kila Jumatatu hadi Ijumaa, hautanikosa kutoka saa 2 hadi saa 6 kamili. Sitokule kitu bwana wewe. Fanya watu kutengana mama. Oh, mana mama. Kose manake hapa ndio nyumbani mwa wazee. Wacha nikupakulie sahani upate uhondo kamili. Haha, wewe. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Karibu tena mtazamaji, na moja kwa moja katika taarifa yetu ya spoti, ambapo ndakuwa na kuacha naye mwanahabari wetu Lucky Heriano akikujuza zaidi tu kwa yaliyomo katika viwanja vyetu. Na moja kwa moja niruhusu nimpishe mwanahabari wetu Lucky Heriano, lakini kabla sijatoka katika studio zetu, mtazamaji, kumbuka hapo awali nimekuuliza swali letu la siku, na swali lenyewe nimekuuliza kuwa, je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya corona vikizidi kuenea? Je, unadhani wahudumu wa afya wana haki ya kugoma huku virusi vya corona vikizidi kuenea? Mtazamaji, moja kwa moja mie najibwaga katika Facebook page yetu ambayo ni TV Magharibi, na nampata Patrick Wasike anasema, na wapata live from Kopsiro nikiwa na mwenzangu Mr. Marum Cherop, Mr. Wafula na Mr. Takur. TV Magharibi ni yetu. Mwingine anajulikana kama Ndeda Binadecho anasema, watching you from Korinda, Busia County. Asante sana Ndeda Binadecho. Bahati Eugene Sashe anasema, watching from Kakamega, madaktari wana haki ya kugoma kwa vile wanahudumia wa Kenya
siku zote mwananchi ndiye atajipata babaya. Asante sana Bahati. Mwingine anajulikana kama Wanjala Joseph anasema watching from Kopsiro na Babu George Cherukut, Catherine Sirengo, Patrick Wasike na Isaac Cherop. Madaktari wana haki ya kuenda mgomo maana wako na maslahi yao kama watu wote. Asante sana Wanjala Joseph kutokea maeneo ya Mlima Elgo. Na hatimaye nampata Patrick Wasike anasema nakubaliana nao kugoma kwa sababu wengi wao wana familia ambayo wanakimu. Serikali waheshimu kwa kuwalipa mishahara yao. Na mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada ila kusema asante sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi, akiwemo mpiga picha wangu Cyrus Chevusi. Anaitwa Nancy Chanji. Kesho asubuhi saa 1 ni zamu yake Patrick Kanga, kisha saa 7 atakuwa anampisha Nixon Ochieng. Usiku mwema.